zinapokufa zinahama na hiyo magonjwa to the next generation. Zinahama na hiyo magonjwa to the next generation kwa sababu zinaitwa familiar spirits. Na ndio nakuta mtu wa Mungu unapoenza kwa masorcerers na necromancers, wale watu wanafanya mambo ya karabada hao, unakuta wanasema kwamba nataka tuongee na nyanya yako, na unakuta kabisa sauti inatoka pale exactly kama ya nyanya yako, na hata mnamuulizana maswali wanakujibu vizuri. It is not because you are talking to your grandmother or your grandfather. What you are talking to, is to a familiar spirit, not your grandfather or your grandmother. Maana maandiko yanasema kwamba waliokufa yao yote ya duniani imeisha. Upendo wao, hasira yao, chochote walichokuwa kihusiana nacho, wanapokufa hawana tena sehemu na wanaoishi chini ya jua. Ina maana kwamba if your great grandfather dies, whatever he did died with him. There is nothing that is flowing with him. So sisi ambao tunakumfikiria mambo ya makumbusho, atunaota nyanya yako alikuja akikuambia mambo, that is not your grandmother. That is not your aunt. It is a familiar spirit. Sababu hiyo familiar spirit imekaa katika hiyo familia. Inaelewa kila mtu wa hiyo familia. Inaelewa kila jambo katika ile familia. So anapokukujia kwa ndoto, anakuja na information that is true. Anakuja na information that you can relate to kwa sababu ni kitu mena. And because of that, you believe it is your mother, your grandfather talking to you. But in reality, it is a familiar spirit. So tunasema kwamba mtu wa Mungu, because of the spiritual warfare that God has equipped us, we can go in the past and fight these familiar spirits mpaka kiasi ya kwamba they have no effect in our lives. Lakini uelewe, samani, for you to be able to fight a spiritual warfare, you must also become spiritual. There is no way you can fight spiritual warfare when you are not spiritual. If you are carnal, there is no way you can fight in the things of the spirit, kwa sababu uko mwilini. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba to be carnally minded, ama kuwa na mawazo ya kimwili, you are an enemy of God. For to be, wacha nikuote maandiko yanasema hivi, for to be carnally minded is to become an enemy of God. So if you are carnal and God is your enemy, it is not easy for you to get revelation that is spiritual. When you are carnal, you may not understand the spiritual things of God. Kwa sababu Yesu alisema kwamba a time is coming and the time is now that they that worship God must worship him in truth and in spirit. I hope umeshika your statement. They must worship God in truth and in spirit. So for you to become a true worshiper, the spiritual factor must be present. There is no way you can worship God in truth alone without worshiping him in spirit. Because God is spirit and must be worshipped in the spirit. So mtu wa Mungu, for you to be effective in fighting the spiritual warfare, you must become spiritual. You must remove yourself from the physical and go in the spiritual. Then when you go into the spiritual, you are better placed to fight spiritual warfare. Na mtu wa Mungu, for you to be able to fight a spiritual warfare, it all depends on your relationship with God. Kama uhusiano wako na Mungu ni wishy-washy, mtu wa Mungu will never become spiritual. You'll only be born again in word, but not in deed.